Okay, we're live. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, we greet you with the greeting of Islam. May Allah's peace and blessings be upon you. And we welcome our Sheikh Muhammad Khayat, for another lecture in the series of lectures for Islam for Deaf. And the Sheikh will introduce the title of today's lecture. And without further ado, we hand over to him. فَلْيَتَفَضَّلْ شَيْخَنَا مَشْكُورًا. And we ask Allah Azza wa Jal that He opens up for our Sheikh and He accepts his efforts. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعيدكم مبارك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. If you can ask the Sheikh to come a bit closer to the mic. طيب. Our Sheikh started giving the peace and blessings and salutations upon the Prophet. Peace and blessings be upon him. And he wished you all a blessed Eid, Eidukum Mubarak, and may Allah the Most High accept from us and from you our righteous actions. حديثنا في هذه الليلة يستمر عن أشراط الساعة الكبرى، وحديثنا بإذن الله في هذا المساء عن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان إلى الدنيا. So we continue in our series of lectures relating to the signs of the last hour and the greater signs of the last hour. And today specifically, we look at the descent of Isa ibn Maryam, Jesus, the son of Mary, and the story of his advent. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه فضل بعض الأنبياء على بعض. Allah the Most High mentions in the Quran that He gave virtue and precedence to some of the prophets over others. بدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 253 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. And the evidence of this is the verse in the chapter of the cow, where Allah the Most High says, indeed those are the messengers. We gave virtue and precedence and excellence to some over others. From them are those to whom Allah spoke. وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. And without restriction, the greatest and best of them is our Prophet, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. ثم إن هناك 5 رسل ذكرهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم على غيرهم من الرسل والأنبياء وهم أولو العزم من الرسل. And then there are 5 messengers whom Allah the Most High mentioned, and He singled out and specified their mention. And they are those who are known as the Ulul Azm. So the people, it's like those who have conviction. So essentially a term that means the best of the prophets. كما أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر كما قال في سورة الأحقاف الآية 35 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. And this is as Allah the Most High, He commanded the Prophet, peace and blessings be upon him, and gave him the counsel to have patience, just as this virtuous group of the prophets had patience, where He said, the Most High, in the chapter of the Confederates, Al-Ahzab, He said, so have patience as the Ulul Azm, as the creme de la creme of the messengers had patience. وذكر سبحانه وتعالى أسماء 5 الرسل أولو العزم في موضعين في القرآن. الموضع الأول في سورة الأحزاب الآية 7 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم.
And Allah the Most High, He mentions these 5 messengers in 2 places in the Quran. He mentions them by name. And the first of those places where He mentions them is in the chapter that we've just mentioned, the Confederates, Al-Ahzab, where Allah the Most High said, and indeed we took the covenant, we took the promise from you and from Noah, from Abraham, from Moses, and from Jesus. وذكرهم في الموضع الثاني في سورة الشورى الآية رقم 13. And in the second place where He mentions them, the Most High, He mentions them in the chapter of the committee, Shura, verse number 13. وعيسى عليه السلام لديه خصائص سنذكر بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى منها. And specifically, Jesus, Isa, may Allah's peace be upon him, he has special characteristics and things that differentiate him from the other prophets. And from them, we'll mention some of them. أولا أنه ولد عليه الصلاة والسلام من غير أب، ولدته أمه من غير أب، هكذا، وجاء ذلك مدللا صريحا واضحا في القرآن الكريم في سورة مريم الآية 16 وما بعدها. The first of those is that he was given birth to, or he was conceived without having a father. And this is explicit within the Quran, as mentioned in the chapter about Mary, and it's in verse number 16 and what comes after. وكذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه تكلم مع الناس وهو رضيع، كما جاء ذلك صريحا في سورة المائدة الآية 110. And also from his special characteristics was that he was able to talk to the people while he was being breastfed, while he was in the early stages of his infancy. And that is in the chapter of Al-Ma'idah, the spread out table in the Quran, verse number 110. وكذلك كما جاء في سورة آل عمران الآية 39 أنه كان يبرئ الأكمه. الأكمه هو الذي ولد أعمى، يعني الكفيف هو الذي يكون مبصرا في البداية ثم يأتيه العمى وهو في الدنيا، أما الأكمه فهو الذي يولد أعمى. فكان أن جعل الله من خصائص عيسى عليه السلام أنه يستطيع أن هذا الرجل الذي ولد أعمى يرد إليه بصره بإذن الله سبحانه وتعالى. And we see in the chapter of the family of Imran, and it's verse number 39, another one of his characteristics, and that is that he was able to heal the blind person. And in Arabic, we have various terms for blind people. One of them is al-a'ma, which is the individual who was born blind. They were from birth, they were unable to see. And another one of the terms in Arabic is the kafif. And the kafif is the individual who is blind, but they were born and they were able to see. So they've been afflicted by something, some sort of illness, and that as a result of that, they've lost their sight. So in the Quran, it mentions from the special characteristics of Isa, of Jesus, was that he was able to give sight to the individual who was born blind. وكذلك من خصائصه التي أعطاه الله سبحانه وتعالى غير أنه يبرئ الأكمه بإذن الله أنه يشفي بإذن الله الأبرص، والبرص موجود معروف هو الذي يأتيه في جلده مرض معين ويذهب لون الجلد وهكذا، معروف البرص، يعني كان يشفي الأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. And this was by the will of Allah. Also, by the will of Allah, he was able to cure those who had leprosy, the well-known illness of leprosy. وكذلك من خصائصه التي أعطاه الله تعالى أنه يحيي الموتى بإذن الله. And also from his special characteristics was
that he was able to give life to the dead by Allah's will and Allah's command. ومن خصائصه التي خصه الله سبحانه وتعالى أن الله رفعه إلى السماء فهو حي لم يقتل كما يزعم اليهود والنصارى. Also from his special characteristics is that Allah the Most High, he raised him and elevated him to the heavens. So in actual fact, he is alive and he was not killed or crucified as the Christians claim. وقد دل على ذلك قول الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه. نفى الله عز وجل وكذبهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. And the evidence for this is where Allah the Most High says in the Quran, and they say, i.e. the Christians say, that we, the Yahud, they say, the Jews say, we killed Isa, the son of Mary, and then Allah belies this and says, rather, they didn't, nor did they crucify him. However, a resemblance of him was put in his place. ثم قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني أن أمرهم مشكوك، هم كذلك يشكون، بعضهم يقول قتلناه وبعضهم يقول لم نقتله. ثم قال سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، فنفى الله عز وجل أنهم قتلوه وأثبت كذبهم. And Allah the Most High says, indeed, those who differ as relates to him, who say that we killed him or we crucified him, they are in a doubt, i.e. their claim is a doubtful one and is a shaky one. Rather, they have no knowledge and they are following only a conjecture or a doubt. وقال الله سبحانه وتعالى بعدها بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، أي أن الله سبحانه وتعالى رفعه حيا إلى السماء. And then Allah the Most High says, rather, Allah raised him to the heavens. And indeed, Allah is the Almighty, the All-Wise. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه في آخر الزمان سيؤمن به بعض أهل الكتاب إذا نزل إلى الدنيا وسيموت في الدنيا، فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه سيموت في الدنيا، وستأتينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك سيموت في هذه الدنيا ويكون عليهم شهيدا يوم القيامة بما عملوا. And then Allah the Most High says that which means, and indeed, some of the people of the book, they believe in him, and he will die in the life of this world. i.e. يعني شيخنا المعنى أنه سيرجع إلى الدنيا ثم يموت. نعم، سيرجع إلى الدنيا ويحكم ويعدل حكما قسطا ثم يموت في الدنيا. أثابكم الله. Yes, so he will return to the life of this world, and he will rule with justice and goodness and uprightness, and then he will die a natural death, and then he will be a witness upon them, upon those who had false claims against him. لأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على. This is because Allah the Most High has decreed that he will die. كما قال إلى الدنيا ويموت كغيره. And Allah the Most High has decreed for all of the creation that they will die. And this is similar to Isa ibn Maryam, Jesus the son of Mary. All of the creation will perish. وهم في الحقيقة قتلوا وصلبوا الرجل الذي ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام.
And in actual fact, they killed and crucified one whom Allah the Most High made as a resemblance to Isa, to Jesus. فألقى الله سبحانه وتعالى شبهه على رجل منهم، قيل أنه من الحواريين وقيل غير ذلك. ألقى الشبه على وجهه، ولما قتلوه وجدوا أن الشبه في الوجه موجود، وأن جسده لا يشبه جسد عيسى عليه السلام، لذلك اختلفوا، قالوا قتلناه ما قتلناه، وهم في الحقيقة لم يقتلوه، إنما قتلوا وصلبوا الرجل المشبه به. And it said that Allah the Most High, He caused one of the people of that time to resemble the face of Jesus. And it's been said that it was one of his companions that Allah the Most High caused to look like him. And for this reason, once they killed him and they crucified him, they looked at him. And although his face resembled Isa, resembled Jesus, the body didn't. So for this reason, they were in a state of difference. Some of them said we killed him, others said that they did not kill him. So they differed. يقول ابن الجزي في تفسيره: والعجب من تناقضهم وقولهم إنه إله أو ابن إله، ثم يقولون إنه صلب. كيف يكون إلها ويقتل أو يصلب؟ وكيف يكون ابن إله فيقتل أو يصلب؟ فلا شك هذا يدل على جهلهم وتناقضهم. And the scholar of Tafsir, Ibn Juzay, he mentions in his explanation of the Quran, and their contradiction is incredible, because they claim that he was Allah, or they claim that he was a son of Allah, and then how can they then claim that they killed Allah and they crucified Allah? Or how can indeed they claim that they killed the son of Allah or that they crucified the son of Allah? فلو قال قائل: ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني أني مميتك ورافعك إلي، كيف ترد على هذه الآية؟ أو إن ظهر أنها متعارضة مع أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام. So it might be asked, how do we respond, or how do we correctly understand, in light of what we have said, the verse where Allah the Most High says that, which means, indeed, we will cause you to die, and then we will lift you and elevate you to the heavens. So the literal meaning of it is, indeed, we will cause you to die. How do we understand this and reconcile it with what we have said? قال أهل العلم: الوفاة هنا المقصود بها النوم، يعني أني ملق عليك النوم، وقد سمى الله في كتابه الكريم النوم موتا. The response to this is, the meaning is, or the people of knowledge say that the response to this is that here the causing to die or perish refers to sleep. And in the Quran, Allah the Most High refers to sleep as death. كما قال تعالى في سورة الزمر الآية 42: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فسمى الله سبحانه وتعالى النوم موتا في هذه الآية. And this is as Allah the Most High says, الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أثابكم الله. Allah gives death to Allah يتوفى الأنفس في منامها شيخنا. حين موتها. حين موتها. والتي لم تمت في منامها. أثابكم الله. Allah causes the souls to die when their time has been prescribed, when it's their time to perish and die, and then those who
and also he causes them to die when they go to sleep. فيمسك التي قضى عليها الموت يعني الموت الحقيقي ويرسل الأخرى التي لم يقضي عليها الموت التي كانت نائمة إلى الدنيا لتكمل أجلها حتى يحين موعد موتها. So then he keeps the souls of those for whom death has been prescribed. But then those for whom death has not been prescribed, he releases them back again to their body so that they can carry on living in the life of this world. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما يدل على أن عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى وسينزل في آخر الزمان. And in the Sahih, the authentic book of Imam al-Bukhari, we see there are narrations that indicate that the descent of Isa is from the greater signs of the last hour. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يعني كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا القسم نفسه بيد الله عز وجل فهو يقسم بالله والذي نفسي بيده يعني الله سبحانه وتعالى ليوشكن أي عما قريب أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يعني سيحكم الدنيا بأسرها ويعدل. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, "By he in whose hand my soul is in." And this was a way of him making an oath or placing emphasis on what he was about to say. And this is one of the phrases that he, peace and blessings be upon him, used quite a lot. He said, "By he in whose hand my soul is in, the son of Mary," meaning Jesus, the son of Mary, "will descend upon you, and he will descend upon you soon, and he will rule upon you with justness and justice." وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام علما من أعلام الساعة بجسده إلى الأرض عند قرب الساعة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. And the people of knowledge have consensus that Isa ibn Maryam will descend with his body towards the end of time, and this is one of the greatest or the greater signs of the hour, and this is by consensus of the people of knowledge. وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يؤمن من أنكره يعني أن من أنكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان بجسده فإنه كافر والعياذ بالله. And this is a descent with his body, and this is something, this concept and this belief is known by necessity from the religion, i.e., those who do not accept this or do not believe this aspect of the religion, they leave the religion, they renegade from the religion. وإذا نزل في آخر الزمان فإنه سيقتل الدجال هو الذي يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. And when he descends in the end of time, he will slay the Dajjal, and he will break the cross, and he will kill the swine. ومقتل الدجال تكلمنا عنه في لقاء سابق وذكرنا أنه سيقتل الدجال في الشام عند باب لد باب يسمى لد في دمشق. And we spoke about the slaying of the Dajjal, that he will be killed in Damascus in the gate of Lud. ومعنى يكسر الصليب أي يعطل أمر الصليب والحكم بديانة أهل الصليب حتى يهلك الله في أمارته عليه السلام كل الملل غير الإسلام ويبطل النصرانية ويكون الحكم بشرع الإسلام. And the meaning that he will break the cross, i.e., he will make futile and render useless the affair of the cross, i.e., the affair of Christianity. So he will rule with the ruling of al-Islam.
ومعنى يقتل الخنزير أي إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير. And the meaning of killing the swine is that he will openly declare as wrong and inaccurate the faith of the Christians, whereby they see as permissible the flesh of the swine. وأنها لا تقتنى وتربى للأكل، لكنها تقتل كما تقتل السباع. And that it's not to be farmed and to be eaten as meat, rather it's to be killed as beasts are to be killed. حتى يقل عددها فتفنى. يعني تفنى عدد الخنازير شيخنا. تفنى من الأرض، نعم. يعني يقتلها كلها عليه الصلاة والسلام. بالكلية شيخنا. نعم نعم. Subhanallah. To the extent where he will kill all of them, will perish. He will kill all of them, all of the pigs. وفيه دليل على أن الخنزير حرام في شريعة عيسى عليه السلام. And in this is an evidence that the flesh of the swine is actually impermissible in the legislation of Jesus. وقتله لها تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. And his killing it is a belying or a showing that what the Christians are upon from deeming its meat permissible is incorrect. فهو يقتل الخنزير لأنه يحرم أكله. So he kills the swine because it's deemed impermissible to eat it. فيقتله ويفنيه من الأرض. So he will kill it and eradicate it from the face of the earth. واكتشف العلم الحديث أن الخنزير لا يغار على زوجته، فمن يأكل لحم الخنزير فإن الغيرة تنزع من جسمه ودمه ويصبح ديوثا والعياذ بالله لا يغار على أهله. And science has shown that the pig, the swine, it does not have any honor over its mate. And likewise, the individual who eats this, it causes them to not have any honor over their wife or over their family. ويحكم بالقسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بالقسط معناه أنه يقضي بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. And he will rule with justness, i.e., his rule and his judgment will be with the legislation of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. ويحيي من شأن السنة المحمدية ما تركه الناس، يحثهم ويأمرهم باتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. And he will bring back to life and rejuvenate the example of the Prophet, peace and blessings be upon him, that the things that the people had been negligent or unmindful or unaware of. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. And then he will remain as long as Allah the Most High wills for him to remain, and then he will die and expire and the people will pray upon him. وقال عليه الصلاة والسلام ويضع الجزية. ومعنى يضع الجزية And the Prophet, peace and blessings be upon him, also said that he will place the jizya, he will place and enforce the tax. And the meaning of the jizya is, as the Sheikh will explain now. ومعنى يضع الجزية أي لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام فيصير الدين واحدا، من أسلم وآمن معه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان بها، ومن لم يرضى لا يقبل منه الجزية وليس أمامه إلا القتل، أن يقتله.
And the meaning of this is that the only choice that the people will have in front of them, in front of Jesus, will be to accept the religion of Al-Islam. So they will either have to accept it, or he will fight them and slay them. So he will not enforce the tax that enables people not to embrace Al-Islam, the jizya. ومما دل على أنه عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الزخرف 61: وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة. And from the evidences that we see is the verse of the Quran, and indeed he, i.e. Jesus, the son of Mary, is an indicator of the final hour. وفي قراءة أخرى: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة واضحة على قرب الساعة، لعلم للساعة. And in another narration, in another recitation of the Quran, indeed he is a sign of the hour. The first recitation is like a more literal translation, if it will be. Indeed, he shows knowledge of the time of the last hour. The second one that the Sheikh mentioned after that was indeed he's an indicator or a sign of the last hour. ومما قاله عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث أنه إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام يفيض المال في الأرض حتى لا يقبله أحد. And in another narration, the Prophet, peace and blessings be upon him, said that when Jesus, the son of Mary, descends, then wealth will be widespread upon the earth, so that the individual who wants to give will not be able to find anyone who is in need of the wealth. ثم قال: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، دلالة على أن العبادة في ذلك الوقت تكون لها أجر عظيم لأنه وقت فتن. عفوا شيخنا، السجدة خير من الدنيا وما فيها. نعم، السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. وجاءت أحاديث أخرى تبين أن العبادة وقت الفتن هذه من أعظم الأجور. لذلك إذا جاءت الفتن على المرء أن ينصرف بنفسه وكليته للعبادة والتعبد والصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أثابكم الله. And in that time, with the trials and tribulations that are prevalent, the Prophet, peace and blessings be upon him, said that the act of prostration will be better than the entire world and what it contains. And we see a great many ahadith of the Prophet, peace and blessings be upon him, that indicate the virtue of acts of worship during times of trials and tribulations, i.e. that the individual in these times of difficulties, trials, tribulations, they should hasten to recitation of the Quran, to praying, to all of these acts of worship. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، العلات جمع علة، والعلة هي الضرة، والمراد الإخوة من أمهات أنهم إخوة من أمهات مختلفة وأبوهم واحد. باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين أن الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، كلهم يجتمعون على التوحيد، وأمهاتهم مختلفة يعني شرائعهم مختلفة. هذا في شريعته الصلوات تكون 5 في اليوم والليلة، وهذا النبي في شريعته أن الصلاة تكون في اليوم والليلة 3 صلوات، وهذا الصيام يبدأ من الفجر إلى الغروب، وهذا في شريعته أن الصيام يكون من الفجر إلى العصر، وهكذا. الأنبياء يجتمعون في الأب الذي هو الشريعة، الأم التي هي التوحيد، وتختلف الشرائع، التفاصيل في الشرائع هي التي تختلف. فكأنهم إخوة، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة.
And the Prophet, peace and blessings be upon him, said in a narration on the authority of Abu Hurairah that indeed the prophets are brothers from different mothers. Their father is one. And the meaning of this, that i.e. their father is one, their faith and their belief, their creed is all one. And it's the creed and faith of monotheism. They all worshipped Allah the Most High alone and never associated anything or anyone in worship with him or alongside him. And as for the statement that their mothers are different, then this refers to the fact that their respective legislations and the acts of worship that they commanded with were different. So there was, as our Prophet, peace and blessings be upon him, in his legislation, the prayer was legislated as 5 times a day. For another, it may have been 3 times. In our legislation, the fasting is from the breaking of Fajr, the breaking of dawn, until the setting of the sun. For others, it might have been earlier. So the intent behind this is that their father was one, i.e. their creed is one, and their mothers are different. Their respective legislations were different. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه لنازل تأكيد ثم قال فإذا رأيتموه فاعرفوه وبدأ يصفه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا. And then the Prophet, peace and blessings be upon him, said, and indeed he will descend. So this is a word of emphasis. And if you see him, then know him. And then he described him, peace and blessings be upon him. قال رجل مربوع ومعنى مربوع أي أنه لا طويل ولا قصير رجل وسط متوسط القامة. He first said, peace and blessings be upon him, he is a man who is of medium height. So neither is he very tall, nor is he short. إلى الحمرة والبياض يعني كأن لونه يميل إلى الحمرة والبياض يعني ليس أسمر أو أسود أو حنطي هو لونه يميل إلى الحمرة والبياض. And his color, it inclines towards a reddy whiteness, a reddish white color. So he is more of this complexion than a browny dark color. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليه ثوبان ممصران يعني أنه قد لبس ثوبين مصبوغين باللون الأصفر. He will wear 2 garments. His garments will be 2, and they'll be yellow in color. كأن رأسه يقطر يعني ماء وإن لم يصبه بلل يعني الماء والبلل يقطر من شعره ورأسه وإن لم يصبه بلل أو مطر. And it's as though there's precipitation or perspiration coming from the top of his head, even though it's not raining and there's been no rain or anything on him. ثم قال فيدق الصليب يعني يكسر الصليب. And then he said, peace and blessings be upon him, he'll break the cross ويقتل الخنزير. and slay the swine. ويضع الجزية. And he'll leave the jizya, the tax that we mentioned. ويدعو الناس إلى الإسلام. And he'll call the people, the masses, to Islam. فهو يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام فهو يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان. So he'll call to the religion of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, towards the end of time. فهو سيكون من أهل هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. Sallallahu alaihi wasallam. So by virtue of this, he will be from the people of the nation of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. And through him, Allah the Most High will destroy all of the religions except for Al-Islam. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. And in his time, by Allah's will, Allah will destroy the Antichrist. ثم تقع الأمنة على الأرض. ما معنى الأمنة؟ يعني الأمان وسيأتي تفصيل هذا الأمان كيف يكون.
And then peace will be prevalent upon the earth, and we'll describe this. كيف يكون ذلك الأمان؟ ترتع الأسود مع الإبل. الأسد يرعى في نفس المرعى الذي يرعى فيه الإبل والغنم والبقر، ولا يأكل الأسد الإبل. يكون أمان حتى بين الحيوانات بعضها بعضا. There will be peace, and that will be peace that will be felt even throughout the animal kingdom, such that the lion will graze and it will spend its time alongside the camels, the cows, the buffaloes, sheep, etc. And there'll be peace even amongst the animals. والنمور مع البقر كذلك، ترعى النمور مع البقر ولا تأكلها. And also tigers with cows and bison and things like that. They'll be walking around and they won't kill them. والذئاب مع الغنم كذلك ولا تأكلها. And wolves with sheep and livestock, they'll go by it and they won't kill them. ويلعب الصبيان بالحيات يعني الأفاعي بالثعابين ولا تضرهم. Subhanallah. And children will play with snakes, with venomous snakes, and they will not harm them. فيمكث في الأرض 40 سنة. So he will spend 40 years on the face of the earth. ثم يتوفاه الله عز وجل. And then he will pass away by Allah's will. ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. And the Muslims will pray upon him and bury him. ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة دعائه. And within his days, Allah the Most High will release the Gog and Magog. And through Jesus's prayer, Allah the Most High will destroy them. كذلك من صفاته التي جاءت في حديث آخر أنه عريض الصدر، يعني صدره عريض. Also, in some of the other narrations that mention him and his description, they state that he is wide, he's broad chest, he's broad. ثم قال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس شبها به صحابي جليل اسمه عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. And the Prophet, peace and blessings be upon him, said, indeed, the companion of mine who bears the closest resemblance to him is Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. نعم. ثم تقدم بيان مكان نزوله أنه سينزل بإذن الله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين من الملائكة. And we've proceeded in the last lesson to say that he will descend upon a white minaret upon the wings of angels with his hands spread out in Damascus. ويكون نزوله مع صلاة الفجر فيجد المسلمون قد اصطفوا للصلاة فيقدمونه ليصلي بهم لأنه نبي لكنه لا يرضى يقول لا، فيقدمون رجلا من المسلمين يصلي بالناس وهو يصلي خلف رجل من المسلمين، وقيل أن الذي يصلي بهم هو المهدي والله أعلم. And he will descend at the time of Salat al-Fajr while the Muslims are praying. And when he descends, the people will put him forward to lead the prayer. For indeed he is a prophet from the prophets of Allah. But he will encourage the Imam of the Muslims to lead the prayer. And it's been said that this Imam is the Mahdi. نعم. طيب ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء؟ Okay, so what is the wisdom behind the descent of Isa, of Jesus, rather than other than him from the prophets? Why specifically Jesus?
قيل للرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. It's been said as an evidence, as a refutation upon the Jews who say that they killed him. وكذلك قيل الحكمة أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا الله أن يجعله منهم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددا لما اندرس وغاب من دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم، فتوافق خروجه الدجال فيقتل الدجال. And it's been said that in the revealed scriptures to him, Isa saw and learnt about the virtue of the nation of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, and he supplicated to Allah that Allah would make him from these people, and Allah the Most High answered his prayer. And he answered his prayer, but he also made him from the rejuvenators of the faith of this nation. وقيل أيضا نزل عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. And it's also been said that he'll be released or sent down from the heavens due to his lifespan approaching the near, or the approaching its end, because there are none from the creation except that they are to be buried upon the earth. وكذلك قيل أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم ودعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. And it's also been said that he will descend to belie what the Christians believe of him, and that through him Allah the Most High will eradicate the other faiths, and he will eradicate the other faiths, and then Isa, as we've already said, he will slay the swine, break the cross, and rule with justice. جاء في حديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. It's been reported in an authentic hadith on the authority of Abu Umama, may Allah be pleased with him. فبينما إمامهم يعني المسلمين في آخر الزمان قد تقدم ليصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح. That when the Imam of the Muslims goes forward to lead the people in the morning prayer, then Isa alayhi salam will descend. فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي ورجع ليقدم عيسى عليه السلام، فأبى عيسى عليه السلام أن يتقدم ويمسك كتفي الإمام ويقول له صل بالناس فإنها لك أقيمت، يعني هذه الصلاة. And then Isa will descend, and the Imam will try to put Isa forward to lead the prayer. But Isa will put forward the Imam, and he'll touch him by his shoulders and push him forward to lead the prayer. And he'll say, rather, this prayer has been established for you, so you lead it. فإذا انتهت الصلاة قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتحون فإذا وراء الباب الدجال معه 70,000 يهودي. And then after the prayer, Isa will say, open the door, and there will be the Antichrist with 70,000 from the Jews. كلهم ذو سيف، يعني يحملون السيوف. All of them will be carrying swords. فإذا نظر الدجال إلى عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء ثم ينطلق هاربا. يعني عفوا شيخنا إذا رأى الدجال المسيح. So when the Dajjal, when the Antichrist sees
Jesus, the son of Mary, it will be as though he dissolves like salt in water, and he will flee. فإذا هرب انطلق خلفه عيسى عليه السلام وقال إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني أن الله كتب لي أن أضربك ضربة ستموت بها. And then he will flee, and Isa alayhi salam will go in pursuit of him, and he will say, indeed, Allah has ordained that I will strike you. I have a strike for you. Allah has ordained that I will slay you, so I will get my strike. فيدرك عيسى عليه السلام المسيح الدجال عند باب لد الشرقي في دمشق فيقتله ويهزم الله اليهود. So he will overcome him at the gate of Lud in Damascus, and he will strike him, and he will perish. And then the Yahud will also perish. فإذا هزموا وهربوا بدأوا يتخفون خلف الجدر وخلف الشجر. من شيخنا اليهود؟ اليهود نعم الذين كانوا بصحبة الدجال. And then those who were who were with the Dajjal, they will start to hide and try and hide themselves from the Muslims. فلا يبقى فكل جدر أو شجرة يتوارى ويختبئ خلفها يهودي ينطق الله ذلك الجدر وتلك الشجرة فتقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله. And then everything will from where they're hiding, they will call and say, "Oh Muslim, there is one hiding behind me, so come and slay them." إلا نوع واحد من الأشجار هو شجر يقال له الغرقدة فإنها من شجر اليهود فلا تنطق، إذا اختبأ خلفها اليهودي فلا تتكلم ولا تنطق تقول يا مسلم تعالى اقتله. Except for one type of tree that will not do this, and it's called al-gharqada. لذلك اليهود الآن يكثرون من زراعة هذه الشجرة في ديارهم. And for this reason, this tree is being planted aplenty. فيقتل المسيح عليه السلام الدجال بيده بحربة فيقطر دما ويموت بإذن الله سبحانه وتعالى. And in this way, the Isa will slay the Dajjal. فكذلك يكون هنا أول فعل يفعله عيسى بن مريم عليه السلام عند نزوله الفجر أنه يصلي بالمسلمين ثم يقتل الدجال ومن معه مباشرة. So the first action that he will do when he descends is to pray with the Muslims the morning prayer, and then he will slay the Dajjal. ثم يهلك الله على يديه وبدعائه يأجوج ومأجوج وسيأتي الكلام عليهم بإذن الله. And then Allah will cause the Gog and Yagog people to perish through his supplication. And this is something we will discuss by Allah's will. وكذلك من الأمور التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحدث في زمن عيسى أن الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بين قلوب الناس حتى تجتمع كلمة الجميع على الإسلام. And also from the things that the Prophet, peace and blessings be upon him, told us about was that enmity and jealousy, animosity would be lifted from the hearts of the people, so there will be harmony. وتعم البركة وتكثر الخيرات. And blessings will be aplenty, and there'll be much goodness. فتنبت الأرض نباتا عظيما. And the earth will bring forth abundant vegetation and growth. ولا يرغب الناس في اقتناء المال لكثرته حتى أن المسكين لو أعطيته مالا لا يأخذه منك. And the people will not be looking to amass wealth due to it being prevalent. Even those who used to be poor, they will not be in need of it.
وينزع الله في ذلك الوقت السم من كل ذي سم من الحيات والعقارب، ينزع السم منها حتى يلعب بها الصبيان الصغار. And Allah the Most High will take all venom from venomous animals so that they will become harmless. فترعى الشاة مع الذئب والأسد مع الإبل وهكذا. So as we've said, the wolf will graze and be amongst the sheep and the cattle, and there'll be harmony. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا عظيما بعد أن يهلك يأجوج ومأجوج، يدخل كل بيت فيغسل الأرض حتى يتركها صافية. And then Allah the Most High will send rain after the Gog and Magog people have perished, and this rain will enter everywhere and it will purify everything. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. And then it will be said, may your blessings be returned, and may your abundant vegetation come forth once again. فيومئذ في تلك الأيام تأكل الجماعة من الناس الرمان الواحدة من كبر الرمانة. SubhanAllah. And on that day, there'll be a great many people, or many people, probably better, will eat from a single pomegranate because it will be so big. ويستظلون بورقها، بورق الرمان يستظل جماعة من الناس من كبر تلك الرمانة. And a group of people will be able to seek shade under the leaves or under one leaf of the pomegranate. ولبن الناقة يشرب منه جماعة كثير من الناس يشربون من لبن ناقة واحدة. And a great many people will be able to drink from the milk of the camel. واللقحة يعني البقرة تكفي القبيلة من الناس، بقرة واحدة تكفي قبيلة من الناس. And a single cow will suffice a whole community or a whole tribe from the people. والغنمة الواحدة، الشاة الواحدة تكفي كذلك الكثير من الناس. And likewise, a sheep and other similar grazing animals will suffice many people. تبقى 3 دقائق نختم بها موت عيسى عليه السلام ودفنه. So we have 3 minutes remaining, so we will discuss the death of Isa and his burial. لم يرد عن الشارع الحكيم نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام. There is no text that explains to us and tells us the place where Isa will die. ولكن ذكر بعض العلماء أنه يموت عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. But some of the scholars mention that he will die in Medina, the prophetic city, upon the Prophet be peace and blessings. وقيل إنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه في الحجرة النبوية الشريفة في المدينة. And it's been said that he will be buried in the chamber of the Prophet, peace and blessings be upon him, with his 2 companions in Medina. وقيل كما ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله أنه اختلف في ذلك، وقيل أنه يدفن بالأرض المقدسة يعني في الشام. And it's also been said and mentioned by Al-Qurtubi in his explanation of the Quran, and he said that it's a point where there is a difference of opinion. It's been said that he will be buried in the Holy Land, i.e. the land of Asham, Palestine, Syria, Jordan, that the Levant, that general area. لكن الذي يبقى أنه سينزل في آخر الزمان ويدفن ويموت في الأرض ويدفن فيها، ولا يهمنا كثيرا يعني أين دفن، سواء في الشام أو في المدينة، المهم أنه سيدفن ويصلى عليه. But what remains is that he will come and he will have an advent
and he will die and perish, and then he will be buried. And it's not of significant importance for us to know where exactly this will be. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. And Allah knows best, and may He shower peace and salutations and blessings upon the Prophet Muhammad and upon his family and companions. We thank our Sheikh Muhammad Khayat, for this extremely beneficial lecture, and we ask him to put it in his scales of good deeds. And also, we thank you, our listeners, and Tom and Abdul Hakim for arranging it. أثابكم الله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallah khairan. We'll continue, inshallah, again next week, Sunday, at the same time, 7:30 to 8:30, inshallah. Also, we're going to have a conference in August, inshallah, in Islam for Deaf, where we're inviting sheikhs from Medina to come to the UK. So this will be held in Milton Keynes and in Bradford, inshallah. But all the information will be on the website, Islam for Deaf. So again, Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallah khairan, Akil. And Tom, thank you very much, inshallah. We'll see you again next week. Assalamu alaikum. السلام عليكم. حياكم الله. اللقاء القادم حيكون عن ياجوج وماجوج، أليس كذلك؟ بلى شيخنا. طيب خير إن شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.